Hallihallo und herzlich willkommen zu einem weiteren FORZA Motorsport Update hier auf dem Pixel-Kanal mit mir, dem rAii. Ich werde mich dieses Mal etwas kürzer halten, denn ich stecke immer noch, wie du vielleicht mitbekommen hast, inmitten meinen Umbaumaßnahmen und dementsprechend hatte ich jetzt nicht die Zeit und ich muss auch ehrlich sagen, nicht unbedingt die Lust, das sehr, sehr kurze englischsprachige Originalvideo jetzt 1:1 ins Deutsche zu übersetzen, so wie ich das beim letzten Update gemacht habe, zumal eben das kommende Update 7 wieder mal eher ein, ich sage es mal, schmaler Taler ist. Und solange die Entwickler jetzt nicht das mega super duper Update raushauen, muss ich mir, glaube ich, auch diese Riesenmühe nicht machen. Nichtsdestotrotz werde ich am Ende dieses Videos oder am Anschluss das Originalvideo noch anhängen, sodass, wenn du dir der englischen Sprache mächtig bist, das trotzdem nochmal in kompletten Bild und Ton zu Genüge führen kannst. Aber gehen wir mal vielleicht einfach auf die wichtigsten Punkte ein in Update 7 und das ist das, was schon eigentlich seit einigen Tagen bekannt ist. Brands Hatch kehrt zurück, also zumindest mal, wenn man das so im gesamten FORZA Motorsport Spektrum sehen möchte, hat man natürlich auch schon in den vergangenen Teilen, ist natürlich jetzt ganz, ganz neu im neuen FORZA Motorsport. Wir bekommen gleich die Grand Prix Strecke und den Indie Circuit mit dazu, den vielleicht alte DTM-Veteranen noch kennen. Und ja, man kann, glaube ich, sagen zu diesen Strecken, es ist schön, dass sie zurückkehren. Und auf der anderen Seite kann man, glaube ich, sagen, wir werden jetzt erstmal keine komplett neue Strecke wahrscheinlich in den kommenden Monaten erleben, sondern wir werden wahrscheinlich erstmal wirklich alle alten Strecken, zurückbekommen, einfach angepasst an die neue Physik, an die neue Engine. Und dann vielleicht in einem Dreivierteljahr, wenn wir dann alle Strecken vielleicht zurückbekommen haben, kriegen wir dann endlich auch mal neue Strecken. Also, ja, mich überrascht es jetzt wenig, was für Strecken kommen. Also wir können davon ausgehen, dass bestimmt irgendwann mal noch Sebring, Bathurst und solche Geschichten kommen. Aber naja, wir werden uns einfach überraschen lassen müssen. Des Weiteren, was man vielleicht noch bei diesem Update erwähnen kann, ist, dass der Car-Pass zu Ende geht. Die letzten 3 Fahrzeuge kommen rein mit dem Ginetta G55 GT4. Cooles Fahrzeug auf jeden Fall. Mit dem Matra Simca, Fahrzeug und mit dem Legier P3. Alles 3 coole Fahrzeuge wieder hin. Also insgesamt, die Car-Pass-Fahrzeuge sind sehr, sehr cool. Und ja, die muss ich mir im Let's Play auch mal noch ein bisschen genauer anschauen. Und ich glaube, das Wichtigste sind eigentlich die Game-Fixes. Da sind diesmal, würde ich sagen, keine so riesigen Fixes dabei. Aber ja, kleine Dinge machen natürlich auch das große Ganze irgendwann aus. Wie schon gesagt, ich hoffe einfach, dass wir in den kommenden Updates auch mal wieder ein größeres Update bekommen. Klar, man kann jetzt auf der einen Seite sagen, okay, die Entwickler können jetzt nicht alle 4 Wochen ein riesen Update raushauen, aber es wäre trotzdem wichtig, dass wir auch mal das Gefühl haben, hey, jetzt kommt mal wieder was Großes und das verändert auch wirklich viel, denn es muss viel verändert werden, denn FORZA Motorsport fühlt sich nach wie vor wie so ein Early Access Spiel an und das kann es halt eigentlich nicht sein. Aber ja, konkret zu den Game Fixes, ich glaube, für mich persönlich einer der wichtigsten Punkte ist, glaube ich, der drittletzte. Und zwar diese Annäherungspfeile werden jetzt angepasst, gerade wenn man insbesondere aus der Cockpit-Sicht spielt, weil das hat da irgendwie nicht so ganz gestimmt. Das ist jetzt angepasst. Des Weiteren ist auch so, dass diese Annäherungspfeile quasi verpflichtend an sind jetzt im Multiplayer oder zumindest mal standardmäßig an sind im Multiplayer. Ich glaube, das ist auch nicht schlecht. Ansonsten gibt es noch ein paar Performance-Optimierungen und auch die gesamte Installationsgröße des Spiels wird ein bisschen kleiner, ist auch der erste Punkt ganz oben aufgeführt. Und ansonsten glaube ich, viel mehr habe ich gar nichts dazu zu sagen. Ich möchte auf jeden Fall in diesem Monat noch, wenn dann mein Umbau weitestgehend abgeschlossen ist, sowieso mal so ein Fazitvideo machen, denn ja, wir steuern hier auf das halbjährige Jubiläum, kann man sagen, muss man nicht sagen, von FORZA Motorsport zu und da möchte ich einfach mal so ein Fazit ziehen. Was ist denn bis jetzt passiert? Wo stehen wir? Wo muss die Reise denn noch hingehen? Und so weiter und so fort. Aber das dann, wie gesagt, in einem separaten Video. Und jetzt habe ich doch mehr gelabert, als ich eigentlich wollte. Hätte ich es auch übersetzen können. Aber so ist es vielleicht auch ein bisschen besser, wenn ich es einfach frei Schnauze so ein bisschen losrede und nicht 1:1 zur passenden Szene alles erzähle. So oder so, jetzt gibt es im Anschluss noch das Originalvideo. Und wie immer hast du natürlich hier die Freiheit, auch deine Meinung in die Kommentare zu schreiben, sofern das natürlich fair und sachlich bleibt. Ich bin raus an dieser Stelle, mach's gut und hoffentlich bis ganz bald wieder ganz richtig schön regelmäßig in FORZA Motorsport und auch in anderen Spielen hier auf dem Kanal. Macht's gut und bis dann, ciao! Hey everyone, today we're excited to walk you through the latest update for FORZA Motorsport. Update 7 will be live in the game for 5 weeks before Update 8 is released in mid-May. This update introduces a new free track to career, multiplayer, free play, and rivals. Brands Hatch is widely considered one of the most iconic sporting venues in Europe and is renowned for its challenging layout with a combination of fast straights, tight corners, and elevation changes that make it a favorite among drivers and fans alike. The Grand Prix layout features 3 high-speed corners called Hawthorns, Westfield,
and Sheen Curve, which challenge drivers to be millimeter accurate when choosing their turn-in points on this relatively narrow circuit. Meanwhile, the Indy layout is a short 1.2-mile thrill ride, which pairs perfectly with slower cars and grassroots events. Step behind the wheel of iconic race cars and immerse yourself in bygone eras of motorsport in the Retro Racers Tour. Experience cars that started on the road and emerged into track machines, such as the 1981 Ford No. 2 Zaxspeed Racing Capri Turbo in Rulebook Racers. Reminisce the golden era of sports car innovation in Unlimited Racers, featuring the 1969 Lola No. 10 Simonized Special T163. Master the fastest, most dangerous cars of the 1960s, including the 1967 Brabham BT24 in Grand Prix Racers. Dive into iconic prototype racers such as the 1988 Jaguar No. 1 Jaguar Racing XJR-9, whose speed and beauty were only limited by the amount of fuel they burned in consumption racers. Complete all 4 series in the Retro Racer Tour to get the 1977 Renault No. 15 Equipe Renault Elf RS01 and take on the most famous Grand Prix race cars of the 1970s in the Reward Showcase. As this update will be available for 5 weeks, there's a 5th spotlight car, the 1975 BMW No. 25 BMW Motorsport 3.0 CSL. Now, this car does not have a corresponding career series. However, it will have a spotlight event in multiplayer and rivals. The Open Class Tour celebrates the 1960s as Drivatar opponents race behind the wheel of iconic cars that build up through E, D, C, and B classes. Complete all 4 Open Class Tour series to unlock the 1964 Brabham BT8 and lead it towards yet another victory at Brands Hatch in the Reward Showcase. In the featured multiplayer spec series, Week 1 invites you to relive history in lightweight Formula 60s open-wheel cars that changed Formula racing forever. Week 2 shifts gears into the new and competitive BMW M Pro Car spec series. Week 3 highlights the GTP Group C cars once at the pinnacle of endurance racing design. And Week 4 features legendary racers as beautiful as they are brutal with vintage Le Mans sports cars. Finally, in Week 5, experience an escalating horsepower contest between teams in the 1970s golden era of Formula racing. This month's Featured Rivals event will see the community compete for the leaderboard position at Brands Hatch GP circuit in the classic 1969 Lola No. 6 Sunoco T70 Mark IIIB. And remember, Spotlight Rivals presents a new opportunity for you to challenge your skills each week. Now, players with VIP membership can experience one of the fastest racing cars ever made, the Group C prototype 1987 Porsche 962C at Hockenheim Full Circuit in the Sunset Showdown VIP Rivals. Now, VIPs also receive a 15% discount on this classic car, so if you don't already have it, this is your chance to go and get it. 3 new deliveries are coming to Car Pass holders. These include the 2019 Ginetta G55 GT4, the 1970 Matra Simca No. 146 Equipe Matra Simca MS650 Tour de France, and the 2016 Ligier No. 11 Euro International JSP3. Once these cars are released, the Car Pass will be complete. The latest update introduces some changes to Forza race regulations alongside numerous game fixes. Go to Forza.net today to learn more about everything coming to Forza Motorsport with Update 7, and stay tuned for the full release notes on Forza support. Thank you for playing Forza Motorsport, and we'll see you at the track.